ఓకే. సో, యెస్టర్‌డే I వాస్ మీకు నేను జస్ట్ ఏంటంటే QlikSense అంటే ఏంటి? ఎవరెవరు యూజ్ చేయొచ్చు అన్న జస్ట్ నార్మల్ ఇంట్రడక్షన్ లెవెల్ చూపించాను. ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది? క్లిక్‌కి ఈటీఎల్ అవసరమా? అవసరం లేదా? అండ్ వేరోస్ అవసరమా? అవసరం లేదా? అనే విషయాలు జస్ట్ క్యాజువల్‌గా డిస్కస్ చేశాం. సో, టుడే వాట్ ఐల్ డూ నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి ఐల్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్ అండ్ డేటాబేస్‌లో నుంచి డేటాను ఎలా తీసుకుంటాం? తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం? చిన్న బేసిక్ లెవెల్ థింగ్స్ ఐల్ డిస్కస్ ఇన్ ది హై లెవెల్ సైడ్ టుడే. దెన్ ఆఫ్టర్ హౌ వి క్రియేట్ ది విజువలైజేషన్స్. జనరల్‌గా చార్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కూడా హై లెవెల్‌గా ఒక చిన్న శాంపుల్‌గా చూపిస్తాం. సో దట్ యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ అనేది మీకు అర్థమైపోతది. సో ఫర్ దాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకేంటంటే దిస్ ఇస్ ది QlikSense యూఐ ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే. డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్‌లో ఉన్నాను. సో మీరు కావాలి అనుకుంటే బ్రౌజర్ బేస్ వాడుకోవాలి. నాకు డెస్క్‌టాప్ నచ్చట్లేదు బ్రౌజర్ బేస్ వాడుకోవాలి అనుకుంటే కెన్ సింప్లీ ఓపెన్ ది క్రోమ్ అండ్ జస్ట్ టైప్ ది లోకల్ హోస్ట్ /4848/hub. ఇది టైప్ చేస్తే మీరు QlikSense ఓపెన్ చేసిందంటే అదే QlikSense మీకు యూఆర్ఎల్ బేస్డ్‌గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే. రియల్ టైమ్‌లో అయితే మీకు ఇలా యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ ఇస్తారండి. ఈ లోకల్ హోస్ట్ స్పేస్‌లో వాళ్ళ క్లయింట్‌కి సంబంధించిన యూఆర్ఎల్ అవి మెన్షన్ చేస్తారు వెబ్‌సైట్స్ అవి. అండ్ ఈ 48 కామన్ అండి అది? కాదండి. అది కాదు. అది జస్ట్ మన లోకల్‌లో ఉంది కాబట్టి అది అలా వచ్చింది. మీకు అలా ఉండదు. మీకు డైరెక్ట్‌గా మీ కంపెనీ నేమ్‌తో పాటు వస్తది. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ టీసీఎస్ అనుకోండి. వాళ్ళు ఎలా ఇస్తే నేమ్ వాళ్ళొక నేనిప్పుడు లోకల్ హోస్ట్‌లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి లోకల్ హోస్ట్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ సర్వర్ ఇన్‌స్టాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా నేమ్ ఇస్తే అదే నేమ్ వస్తది. బట్ ఇది పోర్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే రాదు. సో జనరల్‌గా దిస్ ఇస్ హబ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే. QlikSense హబ్ అంటారు. హబ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే వేర్ యూ క్రియేట్ ది డాష్‌బోర్డ్స్. వేర్ యూ ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ డూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్స్. అంటే ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ లాంటిది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని మిగతా రిపోర్టింగ్‌లో దాన్ని డాష్‌బోర్డ్స్ అంటారు. లేదంటే రిపోర్ట్స్ అంటారు. క్లిక్‌లో దాన్ని ఏంటంటే కంప్లీట్‌గా అప్లికేషన్ అనేస్తారు. మీకు పవర్ బిఐ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకైతే చెప్తున్నాను. పవర్ బిఐలో రిపోర్ట్ డాటా సెట్ అనే ఒక టాపిక్, రిపోర్ట్ అనే ఒక టాపిక్, డాష్‌బోర్డ్ అనే ఒక టాపిక్. క్లిక్‌లో అలా ఉండదండి. క్లిక్‌లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఎ సింగిల్ అప్లికేషన్. సో ఓకే. అన్ అప్లికేషన్ విల్ హావ్ ది డాటా సెట్. దాంట్లోనే డాటా సెట్ ఉంటది. దాంట్లోనే రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి. దాంట్లోనే డాష్‌బోర్డ్ ఉంటది. ఓకే. ది ఎంటైర్ థింగ్ వి కన్సిడర్ యాస్ ఎ అప్లికేషన్. ఓకే. ఓకే. సో టు క్రియేట్ వన్ అప్లికేషన్ జస్ట్ మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ క్రియేట్ న్యూ యాప్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది క్రియేట్ చేయగానే సో లెట్స్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ ద నేమ్. సో నేను జస్ట్ డెమో ఆగస్ట్ బీట్. ఓకే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సో క్రియేట్ చేయగానే మీకు ఏంటంటే ఒక ఫైల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది ఫైల్ అంటే దీని యొక్క హార్డ్ కాపీ అనేది మీకు ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ హార్డ్ కాపీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే బై డిఫాల్ట్‌గా మీరు డెస్క్‌టాప్ వెర్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు డాక్యుమెంట్స్ అనే ఫోల్డర్‌లో ఓకే. మీరు QlikSense ఇన్‌స్టాల్ చేసిన తర్వాత దేర్ ఇస్ ఎ ఫోల్డర్ కాల్డ్ క్లిక్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. బై డిఫాల్ట్ ఫోల్డర్ ఇది. డాక్యుమెంట్స్‌లోనే బై డిఫాల్ట్‌గా క్రియేట్ అవుతది. ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడైనా వేరే ప్లేస్‌లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు యూ హావ్ టు ప్రొవైడ్ ది పాత్. మీరు ఏ పాత్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్‌గా డాక్యుమెంట్స్‌లో సేవ్ చేస్తది. సో డాక్యుమెంట్స్‌లో క్లిక్ అనే ఫోల్డర్ కూడా క్రియేట్ అవుతది. దీంట్లో సెన్స్ అనే ఒక ఫోల్డర్‌లో యాప్స్ అని ఉంటది. ఓకే. దిస్ యాప్స్ అనే ఫోల్డర్‌లో you will see all the files, hard copies of the applications. Whatever applications you create in the desktop or the browser, that soft copies will be available or hard copies will be available here in the form of QVF. Click view files అంటారు. QVF అంటే క్లిక్ వ్యూ ఫైల్. సో ఇప్పుడు పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్ ఎలాగైతే పీబీఐ ఫార్మాట్లో సేవ్ అవుతాయి, అలాగే పీపీటీ ఫైల్స్ ఎలాగైతే డాట్ పీపీటీలో సేవ్ అవుతాయి, ఎక్సెల్ ఫైల్స్ అయితే డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎస్ఎక్స్ అనే ఫార్మాట్లో ఎలా సేవ్ అవుతాయో క్లిక్ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది మనకి QVF అనే ఫైల్ ఫార్మాట్‌తో సేవ్ అవుతుంది. ఓకే. డాట్ QVF. సో నేను ఇచ్చిన నేమ్ ఇది demo_August_B2 అండ్ దెన్ ఇట్ యాడెడ్ ది ఎక్స్టెన్షన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ QVF. QVF నథింగ్ బట్ క్లిక్ వ్యూ ఫైల్స్. ఓకే. సో దీన్ని మీరు ఓపెన్ చేయాలంటే యూ హావ్ టు మీకు ఖచ్చితంగా QlikSense కావాల్సిందే. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఈ ఫైల్ ఇక్కడ ఈ పాత్‌లో ఉంటేనే మీకు అది QlikSense డెస్క్‌టాప్‌లో అవైలబుల్‌గా వస్తది. సో ఇఫ్ యూ ప్లేస్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ సమ్‌వేర్ ఎల్స్ అంటే వేరే ఎక్కడో మీరు సి డ్రైవ్‌లో, డి డ్రైవ్‌లో ఈ ఫైల్ పెట్టేసి QlikSenseలో ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అంటే అది అలా ఓపెన్ అవ్వదు. మీకు పవర్ బిఐలో అయితే డిఫరెంట్‌గా మీరు ఏ ఫోల్డర్‌లో పెట్టుకున్నా కూడా
సింపుల్గా తీసుకొచ్చి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. బట్ క్లిక్లో మాత్రం మీకు ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే, ఈవెన్ వేరే వాళ్ళు మీకు షేర్ చేసిన అప్లికేషన్ అయినా సరే, డెస్క్టాప్ వెర్షన్ చెప్తున్నాను, సర్వర్ సైడ్ వేరు. డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అయితే యూ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ దట్ ఫైల్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ ఫైల్ ఇన్ దిస్ యాప్స్ ఫోల్డర్. మీరు ఈ యాప్స్ ఫోల్డర్లో పెడితేనే మీకు QlikSenseలో ఓపెన్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్. లేదంటే మాత్రం మీకు ఫైల్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. Okay, so let's jump into the QlikSense again. So we created the application. So app created successfully. Just click on open data, open application. So by default గా మనం ఓపెన్ చేసేసరికి మనకి జనరల్ ఏంటంటే we haven't created any connections. సో జనరల్గా అయితే మీకు రియల్ టైంలో డేటాబేస్కి సంబంధించిన కనెక్షన్స్ కానివ్వండి, లేదంటే ఒక ఫోల్డర్కి సంబంధించిన కనెక్షన్స్ ఏమైనా కావాలి అంటే అది మీ అడ్మిన్ టీం వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎనీ కనెక్షన్స్. జనరల్గా నేను ఇంతవరకు చూసిన ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ కూడా డెవలపర్సే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన ఛాన్స్ అయితే లేదు. ఎందుకంటే ఎవ్రీవన్ విల్ మెయింటైన్ ది అడ్మిన్ టీమ్. సో అడ్మిన్ టీమ్ విల్ క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. మీకు ఏ డేటాబేస్ కావాలో, ఏ ఫోల్డర్ యాక్సెస్ కావాలో చెప్తే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా యూ సీ దెర్ ఆర్ two different options we have. One is the add files and other sources, or second thing data loader. ఈ యాడ్ ఫైల్స్ ఏంటంటే యూ కెన్ డూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీరు ఏదైనా ఎక్సెల్ ఫైల్ మీ లోకల్ డ్రైవ్లో ఉంటే యూ కెన్ సింప్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు కనెక్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ దిస్ విల్ టేక్ యూ టు ది డేటా మేనేజర్ సెక్షన్. మీకు ప్రిపేర్లో దెర్ ఆర్ two type of things ఉంటాయి, data manager and data load editor. So this data manager is purely for the end users, business కోసం ఇది. ఇంకా this is not fully developed for the developer point of view. డెవలపర్స్కి అయితే మనకి ఇంతవరకు అయితే దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా డెవలప్ చేయలేదు దీన్ని. ఇంకా ఇది స్టిల్ అండర్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. సో ఫర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ది ఎండ్ యూజర్స్, నాట్ ఫర్ ది డెవలపర్స్. అండ్ డాటా లోడ్ ఎడిటర్ ఇస్ ప్యూర్లీ ఫర్ ది డెవలపర్స్, నాట్ ఫర్ ది ఎండ్ యూజర్స్. సో డాటా లోడ్ ఎడిటర్ అనేది కంప్లీట్గా డెవలపర్. ఇక్కడ మీరు ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ఎంత అడ్వాన్స్ లెవెల్ కోడ్ రాసుకోవాలన్నా కూడా యూ కెన్ డూ దాట్ ఇన్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. డాటా మేనేజర్లో ఓన్లీ బేసిక్ లెవెల్ థింగ్స్ మాత్రమే చేయగలరు, అడ్వాన్స్ లెవెల్ థింగ్స్ అయితే చేయలేరు. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ది ఎక్కువ డేటా ఉన్న ఫైల్స్ లోడ్ చేస్తే ఈ డేటా మేనేజర్ అనేది స్ట్రక్ అవుతుంది, జనరల్గా హ్యాంగ్ అయిపోతుంది సిస్టమ్ అనేది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ది డెవలపర్స్, మెయిన్లీ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. యాజ్ అ డెవలపర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్. సో మీరు ఇప్పుడు డేటా లోడ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఒక డేటా లోడ్ చేయాలి. ఆ డేటాను లోడ్ చేయాలి అంటే దీస్ ఆర్ ద two options. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గో టు దట్ ప్లేస్ అండ్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. అది లోకల్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్కి కానివ్వండి, లేదంటే డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్కి కానివ్వండి. ఈ రెండింటికి జస్ట్ మినిట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. అది లోకల్ డ్రైవ్లో ఉన్న ఫైల్కి కానివ్వండి, లేదు అనుకుంటే డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్కైనా దేనికైనా సరే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. బట్ జనరల్గా రియల్ టైంలో అయితే మీకు కనెక్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో జస్ట్ మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ కనెక్షన్ నుంచి కావాల్సిన టేబుల్స్ని, ఫైల్స్ని లోడ్ చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడైతే యాజ్ అ డెస్క్టాప్ వెర్షన్ కాబట్టి మనకి సర్వర్ అంటూ ఏది లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ క్రియేట్ ది కనెక్షన్స్. ఓకే, సో ఐల్ గో టు ది, మీరు డాటా లోడ్ ఎడిటర్కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్లీ అదే గో ఫ్రమ్ ది ప్రిపేర్ సెక్షన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ది డాటా లోడ్ ఎడిటర్ హియర్. సో బై డిఫాల్ట్గా మీకు ఒక 19 వేరియబుల్స్ అయితే QlikSense వాడు క్రియేట్ చేస్తాడు, డిఫాల్ట్గా ఇస్తాడు మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రీ డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో డేట్స్ని, టైమ్స్ని, రూపీస్ని, అంటే మనీ ఫార్మాట్ని బై డిఫాల్ట్గా ఒక ఫార్మాట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కావాలి, డేట్ ఫార్మాట్స్ ఏమైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ మేక్ దిస్ చేంజ్ హియర్. బట్ దిస్ ఇస్ విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ది వేరియబుల్ సెక్షన్. బట్ ఫర్ నౌ లైక్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ సెక్షన్. సో దిస్ మెయిన్ సెక్షన్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా మీకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ మెయిన్ సెక్షన్లో మీకు 19 వేరియబుల్స్ బై డిఫాల్ట్గా ఇస్తాడు. సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో మీకు కంప్లీట్గా మీకు అవైలబుల్గా ఉన్న కనెక్షన్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఫర్ నౌ లైక్ ఇట్స్ స్టిల్ రెండరింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు ఏమన్నా
కనెక్షన్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసి ఉంటే, ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటే ఆ కనెక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీకు రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంటాయి. ఫర్ నౌ లైక్ ఐ డిడెంట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ మీకు అందుకే ఇక్కడ ఏం చూపించదు. ఓకే, సో జస్ట్ if you want to like collapse this one, just click on the data sources. Data sources మళ్ళీ కావాలనుకుంటే just click on it. And load data nothing but it will load the data. And debug is nothing but you can see step by step execution. జనరల్గా మనం లోడ్ డేటా చేస్తుంటే మల్టిపుల్ స్టెప్స్ అన్ని ఒకేసారి మనకి ఇమీడియట్గా లోడ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది. లేదు నాకు అలా కాకుండా నాకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ డూ దిస్ డీబగ్. అండ్ మీరు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నా, ఎప్పుడైనా ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా యూ కెన్ యూస్ ద డీబగ్ ఆప్షన్ టు క్విక్లీ ఐడెంటిఫై వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఎర్రర్స్ ఆర్ populating. So on the left side, if you see, like there is an option called sections. సో ఇక్కడ మీరు సెక్షన్స్ అని ఉంది కదా, ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ సెక్షన్స్ అనేవి కొలాబ్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటాయి. దట్ ఇస్ ద వన్ థింగ్. అండ్ సెర్చ్ మీకు ఏదైనా ఫీల్డ్ని చెక్ చేయాలి, మీరు ఏమైనా వాల్యూని ఏమైనా చెక్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ ద సెర్చ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ డేట్. సో ఇప్పుడు నేను డేట్ అని ఇక్కడ టైప్ చేయగానే వాట్ ఆర్ ద డేట్ థింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఆ సెక్షన్లో అసలు ఎన్ని ఉన్నాయి డేట్తో సంబంధించిన మ్యాచ్ అనే కౌంట్ ఇక్కడ నెంబర్ చూపిస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ హైలైట్ ది వాట్ ఎవర్ సెర్చ్ యూ ఆర్ డూయింగ్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు అన్నిట్లో చెక్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ఇట్ విల్ డూ ఆల్ ది సెర్చ్ ఇన్ ఆల్ ది సెక్షన్స్, డిఫరెంట్ సెక్షన్. మీకు రియల్ టైంలో అయితే మల్టిపుల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. I'll showcase that like how it would be అనేది మీకు ఇప్పుడు డెమోన్స్ట్రేషన్లోనే చూపిస్తాను నేను. సో that you can do the global search and at the same time you can replace the value also. You can do the search and at the same time you can replace it. సో జస్ట్ రీప్లేస్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఒక్క సెక్షన్కి మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ రీప్లేస్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ఇన్ ఆల్ అదర్ సెక్షన్స్ వేర్ ఎవర్ యూ ఆర్ సీయింగ్ దట్. And then commenting the code. So in case if you want to any commenting the code, for example, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను VLR ట్రైనింగ్స్ అని ఇలా ఒక కోడ్ ఇచ్చాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ కామెంట్ అవుట్ దిస్, అంటే నాకు ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు. సో ఐ కెన్ డూ కామెంటింగ్. సో మీరు కామెంట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ పుట్ ది మౌస్ దేర్ అండ్ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ సెలెక్ట్ కామెంట్ అవుట్, / నథింగ్ బట్ కామెంటింగ్ ద కోడ్. సో ఆ కోడ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అక్కడ క్లిక్ అనేది దాన్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఆ లైన్ని. And if you want to adjust the lines, for example, if you want to move little right the lines, you can do, that's it. And if you want to go back, you can do it. Code in a structure format lo code ni raaskovali anukunte that lines will be helpful for you. And this is just the basic level what it called okay, so what I'll do, I'll create a connection first. So I have a Oracle database right now. నాకు ఒక Oracle database నా ల్యాప్టాప్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయింది అండ్ ఐ ఆల్రెడీ కనెక్టెడ్ టు వన్ database. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll query one table. So database లో query చేయాలి అంటే first I need to connect to the database. I already have connected. So there you can see it already connected. So connect అయితేనే మనకి ఇక్కడ select start from, then I'll go with the orders. For example, orders అనే టేబుల్ ఉంది. Orders అనే టేబుల్ని ఇక్కడ orders అనే టేబుల్ ఉంది. ఆ టేబుల్ని నేను ఆ టేబుల్లో ఉన్న డేటాను చూడాలి అంటే జనరల్గా డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్లో డేటాను చూడాలి అంటే you have to write like this, select start from table name and just click on end up, but at the end you have to put the semicolon and then you have to click on select the code and just run it. So it will return all the dates, all the data. So by default ga meeku 50 rows, first 50 rows చూపిస్తుంది. If you scroll down you will see data will be increased. You can the data unte that will be shown. So overall 105 records ఉన్నాయి. So it is showing 105 orders. So it has like 1 2 3 4 5 6 fields, sorry 5 fields. So I have a 5 fields ఉన్నాయి and overall గా 105 rows ఉన్నాయి. Rows అంటే nothing but this one, the lines are rows, these all are the rows, and this order date, customer ID,
these all are the field names. Okay, so select start from orders. So now I need to get this data into our Qlik report. I want to get this sales orders, orders information into QlikSense. So for that, first I need to create a connection for that database. జనరల్గా మీకు డేటాబేస్ మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీకు డేటాబేస్ బై డిఫాల్ట్గా ఎవరు యాక్సెస్ ఇవ్వరు. ఒకవేళ మీకు యాక్సెస్ కావాలనుకుంటే మీ టీమ్ లీడ్ని కానీ మీ మేనేజర్ని కానీ లేదు అనుకుంటే మీ ఆర్కిటెక్ట్ మీ క్లయింట్ ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్ అండ్ దే విల్ షేర్ ద డీటెయిల్స్. డేటాబేస్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ కనెక్షన్ ఫర్ Oracle database. Let's go to the Oracle. Oracleలో మనకి we have two things actually. So OLGDB అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది అండ్ Oracle is a straightforward connector. Which one is best అంటే mainly preferable things are OLGDB. But on the higher level side, when you have the like high level views ఉన్నాయి, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డేటాబేస్లో వ్యూస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, సో అటువంటి వ్యూస్ ఏమన్నా ఉండి మెటీరియలైజ్ వ్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే Oracle direct Oracle connector is a preferable one. So I'll go with this one first, Oracle connector. So it's just a basic connection. Okay, it's not like we are not going into the wallet. So we're just basic connections. First, we need to provide the local host information. So if you want to get the database details, just select the database and right click on it. Go to the properties. So localhost is my host name. I'll provide this, and port is 1521 and service is ready. Okay, and service name is ready. Just done. And then username and password. So Analytics project is my username, and I have a project. So I have done with all the information: host name, port, service name, and username and password. You have to get this information by default from the మీకు అది మేనేజర్ నుంచే కానివ్వండి, మీ టీం నుంచి కానివ్వండి, ఎవరి నుంచి అయినా సరే you need all these informations. Host name, local host. So ignore about this TNS service name and ignore this maximum string and these names and values for now. Okay, జనరల్గా మనకి Oracle database కి ఇవేం మ్యాండటరీ కాదు. మిగతా డేటాబేసెస్కి అయితే, మిగతా కనెక్టర్స్కి అయితే మాత్రం కొన్నింటికి యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ వెల్. బట్ ఫర్ నౌ లైక్ Oracle, we don't need that. So just provide the name for this. So Oracle DB, Oracle Analytics Project. I'm giving just a name to the connection. అంటే ఒక కనెక్షన్కి ఏదో ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కదా, నేను ఒక నేమ్ ఇస్తాను. సో Oracle Analytics Project. Analytics Project అనేది నా డేటాబేస్. Oracle అనేది అంటే Oracleలో Analytics Project అనేది నా డేటాబేస్. సో I'm just giving the same name. Just click on tests connection. So connection succeeded. Now I just need to click on create. So మీరు ఇప్పుడు కనెక్షన్ క్రియేట్ అని క్లిక్ చేయగానే with the same name, Oracle Analytics Project అనే నేమ్తో there is a one connection will be created. There you can see Oracle Analytics Connect, Oracle Analytics Project, sorry. So with this, now you need to get the data into whatever data you want, whatever tables you want. You can get the data directly into QlikSense. So for that, I'm just keeping this main section as it is, and I'm taking a new section. And first thing ఏంటంటే మీరు చేయాల్సిన పని, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ దిస్ కనెక్షన్. మీరు ఏదైతే కనెక్షన్ క్రియేట్ చేశారో దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దాట్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు డన్ దిస్. సో బై డిఫాల్ట్గా దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్. సో లిబ్ కనెక్ట్ టు Oracle Analytics Project. ఎందుకంటే మీరు Oracle SQL queryని మనం ఇప్పుడు గోయింగ్ టు రన్ ది SQL query కాబట్టి, సో టు రన్ దట్ SQL query we need that connection information. సో ఇక్కడ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ కనెక్షన్ని ఇక్కడ మనం ఇన్సర్ట్ కూడా చేసుకోవాలి. సో ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే దెర్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ఆప్షన్ హియర్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఎన్నిసార్లు సెలెక్ట్ చేస్తే అన్నిసార్లు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో we don't need all these times. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, మీరు టేబుల్ని మీకు డైరెక్ట్గా టేబుల్ తెలిస్తే, డైరెక్ట్గా మీకు SQL queries అవి తెలిస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్
orders. This is the table that I executed. This is the same query. I'm just copying and pasting here. ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదు నాకు ఇలా తెలియదు, నాకు ఇలా రాయడం తెలియదు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ హియర్. లైక్ దెర్ ఇస్ అ మిడిల్ ఆప్షన్, సెలెక్ట్ డాటా అని ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ. ఇది ఇన్సెట్ సిమ్, ఇది ఎడిట్. మీరు ఏమైనా కనెక్షన్ మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ది సెలెక్ట్ డాటా ఆప్షన్. సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ డాటాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది ఓనర్ ఫర్ ద డాష్ బోర్డ్, ఫర్ ద డేటాబేస్. సో ఓనర్ వచ్చేసి అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్. And analytics project low, you will see all the tables here. Whatever the tables we have in the analytics project, all the tables will be listed here. So ikkada nunchi I want to get the orders. So ikkada meer orders table select cheyagane it will give you the how many fields we have. So me count anedi okati chupistadu chinnaga. So 6 is the count. Orders lo 5 is the count. Order lo 5 fields unnayi. So it will take time. So these are the fields: order ID, customer ID, status, in salesman, order date. So by default ga meeku include load statement అనేది ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ include load statement అనేది ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సారీ, వితౌట్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ది ఓనర్స్, విచ్ ఇస్ అనలిటిక్స్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ మై ఓనర్. అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ అది సెలెక్ట్ చేయగానే అందులో ఉన్న టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతాయి. అందులో నుంచి మనకు కావాల్సిన టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని, మీకు అన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ ఫీల్డ్, సేల్స్మెన్ ఐడి, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ టు లోడ్. సో జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్, అన్చెక్ దిస్ ఫీల్డ్ సో దాట్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్క్లూడెడ్ ఫ్రమ్ ద లైన్ స్టేట్. సెలెక్ట్ మనకు ఆ క్వరీస్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనకి అది యాడ్ అవ్వదు. సో లెట్స్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్. So this is the orders table and this is the SQL statement we are getting. And again, you will get the connection. If you do go with the select data, you will get the connection by default as soon as you insert the script. లేదు నువ్వు ఇలా రాసుకుంటాను అన్నప్పుడు మాత్రం you have to manually add the connection. So this is the table. So now let's save it and load the data. It's connected, and there you can see 105 lines we get from the database. So how many lines we have? 105. So we have 105 in the database, and the same lines we got in the Qlik also, 105 lines. మరి ఇప్పుడు మనం డాటాను లోడ్ చేసాం కదా, అసలు ఈ డాటా అసలు ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంది చెక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ లోడ్ ద డాటా మీకు ఏంటంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఎనేబుల్డ్. ఇంతకుముందు మనం చూస్తే ప్రిపేర్ సెక్షన్లో డాటా మేనేజర్ ఒకటే ఉండే, డాటా మేనేజర్, డాటా లోడ్ ఎడిటర్ రెండే ఉండేది. బట్ నౌ యూ కెన్ సీ డాటా మోడల్ వ్యూయర్ కూడా వచ్చింది ఒకటి. వాట్ ఈస్ దిస్ డాటా మోడల్ వ్యూయర్ అంటే, హౌ యువర్ టేబుల్ ఈజ్ లైక్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డాటా ఇన్ ద మెమరీ. మనకి ఎందుకు క్లిక్ అనేది ప్రతిదీ మెమరీ కాబట్టి, సో మెమరీలో అసలు ఈ టేబుల్ ఎలా ప్రెసెంట్ అయి ఉందో చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఈ డాటా మోడల్ వ్యూయర్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ డాటా మోడల్ వ్యూయర్, దిస్ ఇస్ ది టేబుల్ నేమ్ ఆర్డర్స్. బై డిఫాల్ట్ గా డేటాబేస్ లో ఏ టేబుల్ అయితే నేమ్ ఉందో అదే టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ వచ్చింది. అండ్ వీ హ్యావ్ అ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ హియర్. సో ఈ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ లో ఇట్ విల్ షో లైక్ టోటల్ హౌ మెనీ రోస్ వీ హ్యావ్, 105. హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్, 4 ఫీల్డ్స్. డేటాబేస్ లో 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, మనం 4 ఫీల్డ్స్ లోడ్ చేసుకున్నాము. వై? బికాస్ వీ కామెంటెడ్ అవుట్ సేల్స్మెన్ ఐడి. మనం సేల్స్మెన్ ఐడిని అసలు క్లిక్ లోకి లోడ్ చేసుకోలేదు. వీ లోడెడ్ ఓన్లీ ఆర్డర్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి, స్టేటస్ అండ్ ఆర్డర్ డేట్. And those are the only fields we have available in the QlikSense memory. This is in the memory right now. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా QlikSense మెమరీలో ఎలా ప్రెసెంట్ అయిందో చూపిస్తుంది మనకి. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెన్షన్ ఏంటంటే, క్లిక్ అనేది యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. క్లిక్ అంటే మీరు 2 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మైండ్. క్లిక్ అనగానే మీకు ఈ 2 ముందర గుర్తు రావాలి. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ మెమరీ, ఎవ్రీథింగ్ స్టోర్స్ ఇన్ ద మెమరీ. దట్స్ వన్ థింగ్. మీరు ఏదన్నా లోడ్ చేయండి, ఏ చిన్నదన్నా లోడ్ చేయండి, ఎటువంటిదైనా లోడ్ చేయండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్. QlikSense అనగానే మీకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది ఇవే పాయింట్స్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ ఆల్వేస్ గో విత్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని సెక్షన్లు అయినా ఉండని. ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్కి నేను జస్ట్ గివింగ్ ది
ఆర్డర్స్ అనే ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఇది ఆర్డర్స్, దీనిలో మొత్తం ఆర్డర్స్ సంబంధించిన సెక్షన్ అన్నమాట ఇది. యూ కెన్ క్రియేట్ సెపరేట్ సెక్షన్ ఫర్ ఈచ్ టేబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఈచ్ సెపరేట్ సెక్షన్ ఫర్ ఈచ్. కొంతమంది అలా చేస్తారు, సపరేట్ సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు ప్రతి టేబుల్కి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అన్ని టేబుల్స్ని ఒకే దాంట్లో రాస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు లోడ్ another table. So for example, analytics project is the owner, and I want to load the order items. సో ఇందాక ఆర్డర్స్ టేబుల్ లోడ్ చేసాము, నా ఆర్డర్ ఐటమ్స్ లోడ్ చేస్తున్నాను. సో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇందులో కూడా 5 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ ఐఎమ్ కీపింగ్ దిస్ ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఇంతకుముందు ఆర్డర్ టేబుల్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్క్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ నేను డిజేబుల్ చేశాను, అంటే డిసెలెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ అలాగే ఉంచేస్తున్నాను, సెలెక్ట్ చేసి ఉంచుతున్నాను. అండ్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ ఐఎమ్ లోడింగ్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్సెట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ చేయగానే ఒక లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకు వచ్చింది. ఏం లేదు, ఈ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ మనకు ఓన్లీ వన్ టైమ్ పనిచేస్తుంది. ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది, ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ స్టేట్మెంట్ అనేది మనకి ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్కి ఎస్క్యూఎల్ అనేది ఒకేసారి వాడుకోవచ్చు, సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఈ టేబుల్ని మళ్ళీ మీరు రిఫర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా రిఫర్ చేయాలి అనుకుంటే యూ ఆల్వేస్ నీడ్ టు యూజ్ ద లోడ్ స్టేట్మెంట్. ఈ టేబుల్ని నేను మళ్ళీ 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు, మీకు రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకే టేబుల్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొన్ని కేసెస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే సేమ్ టేబుల్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీరు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాను అంటే దట్స్ నాట్ ది గుడ్ వన్. మీరు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న ప్రతిసారి డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాను అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇంక్లూడ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ అనేది, సెలెక్ట్ అనేది ఎస్క్యూఎల్కి సంబంధించింది. క్లిక్లో సెలెక్ట్ స్పేస్లో ఏముంటుంది అంటే లోడ్ ఉంటుంది. క్లిక్లో మీకు ఎస్క్యూఎల్లో అయితే ఒక టేబుల్ని క్వరీ చేయాలి అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అని రాస్తారు. ఎస్క్యూఎల్లో ఒక టేబుల్ని క్వరీ చేయాలి అంటే we will write generally select star nothing but all the fields from the table front orders, for example. ఇదే మీరు క్లిక్లో రాయాలి, ఒక టేబుల్లో డేటాని మీరు క్లిక్లో చూడాలి అనుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ లోడ్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సెలెక్ట్ అనేది ఎస్క్యూఎల్లో వాడతారు, లోడ్ అనేది క్లిక్లో వాడతారు. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ వీఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. సో వీ విల్ గెట్ ది డేటాబేస్ నుంచి రావాలంటే మన డేటాబేస్లో డైరెక్ట్ లోడ్ అని రాస్తే వర్క్ అవ్వదు, డేటాబేస్లో లోడ్ సపోర్ట్ చేయదు, డేటాబేస్ ఓన్లీ అలో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో అందుకనే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ డేటా వస్తుంది. ఈ వచ్చిన తర్వాత ఈ డేటాని మళ్ళీ నేను రిపీటెడ్ మోడ్లో వాడుతున్నాను కాబట్టి దట్ టైం మళ్ళీ అగైన్ సెలెక్ట్ అంటే పనిచేయదు, అందుకని అప్పుడు లోడ్ వాడుకోవాలి. సో ఈ సెలెక్ట్ పైన ఉండే లోడ్ ఏమంటారంటే ప్రెసీడింగ్ లోడ్ అంటారు. ఓకే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఉన్నాయి మనకి క్లిక్లో. దీన్ని సెలెక్ట్ తర్వాత సెలెక్ట్ పైన అంటే ఒకే టేబుల్లో యూ హ్యావ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ మీకు ఏమంటారంటే ప్రెసీడింగ్ లోడ్ అంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైం మీరు డైరెక్ట్గా ఎస్క్యూఎల్ నుంచి లోడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా అవుతుంది, ఈ టేబుల్లో లోడ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా సెలెక్ట్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇందులో డేటాబేస్ నుంచి డేటా వస్తుంది. ఆ వచ్చిన డేటాని అగైన్ యు ఆర్ రిఫరింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ second table, this is your final table which comes under order items. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఇదే రియల్ టైంలో అయితే అంటే కొంతమంది డెవలపర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఆర్డర్ ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళి ఇంకో సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో పెట్టుకుంటాడు ఆర్డర్ ఐటమ్స్. కొంతమంది జనరల్గా ఒక్కొక్కరు అలా చేస్తారు డెవలప్మెంట్, ఇది ఎవరి విషయం అన్నది. ఇక్కడ ఇలాగే చేయాలని ఏం లేదు, వాళ్ళకు కోడింగ్ కొంచెం నీట్గా ఉండి కోడింగ్ నాకు నీట్గా అనిపించాలి చూడడానికి అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they'll keep each table in the separate section.
లేదు నాకు ఎలానైనా ఉండాలి, నాకు అవుట్పుట్ వస్తే చాలు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they'll do all the clumsy coding. వాళ్ళంతా అన్ని కోడ్స్ అన్ని టేబుల్స్ని ఒకే దాంట్లో రాసి అంత చూడడానికి కూడా అంత క్లమ్జీగా అనిపిస్తుంది. ఐదర్ ఇస్ ఫైన్, బట్ ఇట్స్ అప్ టు యువర్ విష్. యాజ్ అ డెవలపర్గా మీ విష్ అది, ఎలా రాసుకుంటారు అనేది కంప్లీట్లీ యువర్ విష్. ఎందుకంటే ఈ డాటాలో డేటా అనేది ప్యూర్లీ ఫర్ డెవలపర్, నాట్ ఫర్ ది, ఇది ఎవరు చూడరు ఇంకా దీన్ని, ఇది బిజినెస్కి కనిపించదు, ఓన్లీ డెవలపర్స్ మాత్రమే దీన్ని చూడగలరు. సో మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, సో లెట్స్ లోడ్ దిస్ 2 tables. సో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి, నేను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని చెప్పాను కదా, వన్ థింగ్. సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దట్ యాజ్ వెల్. సో ఆర్డర్ ఐటమ్స్లో వీఆర్ గెటింగ్ 665 రికార్డ్స్ అండ్ ఆర్డర్ టేబుల్లో వీఆర్ గెటింగ్ 105 రికార్డ్స్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ మీరు ఒకవేళ చూడాలి అనుకుంటే, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటో చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ డూ గో విత్ ది డీబగ్ ఆప్షన్. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అసలు ఈ QlikSenseలో అనేది చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ది డీబగ్ ఆప్షన్. సో డీబగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ విల్ సీ దిస్ ప్లే ఆప్షన్. ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్ ఇక్కడ ప్లే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇదేంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు, there you can see that is the first line of the execution. First main section లో ఉన్న వేరియబుల్లో ఉన్న ఫస్ట్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్. నేను ప్రతి స్టెప్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టెప్. సో 4th, 5th step, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. సో ఇక్కడ అన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఇప్పుడు మెయిన్ సెక్షన్లో ఉన్నాం కదా, ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ ఆర్డర్స్. దేర్ యూ కెన్ సీ మీకు ఇక్కడ ఇది ఏ సెక్షన్లో ఉంది అనేది ఈ గ్రీన్ కలర్తో హైలైట్ అవుతుంది. సో కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఏ సెక్షన్లో ఉంది అనేది యూ విల్ నోటీస్ విత్ ది గ్రీన్ కలర్ సెక్షన్ హియర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఈ టేబుల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆర్డర్స్ అనే టేబుల్. సో ఆ టేబుల్లో సో కీప్ ఇన్ థింగ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో అప్ టు సెలెక్ట్ టు దిస్ ఆర్డర్స్ సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ సింగిల్ లైన్. మీకు ఈవెన్ దో యూఆర్ రైటింగ్ ది మల్టిపుల్ లైన్స్, సెమీకాలన్ ఉన్నంత వరకు ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతటిని కూడా ఒకే లైన్గా తీసుకుంటుంది క్లిక్ అనేది. ఈచ్ లోడ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ దట్ మస్ట్ బి ఎండ్ విత్ ది సెమీకాలన్. మీరు వేరియబుల్స్ రాసినా, ఏదైనా లోడ్ రాసినా, సెలెక్ట్ రాసినా, ఎస్క్యూఎల్ క్వరీ రాసినా, ఏదైనా రాయండి, ఎండింగ్లో మాత్రం సెమీకాలన్ మ్యాండేటరీ, లేకపోతే సిస్టమ్ విల్ గెట్ ఇట్ విల్ థ్రోన్ ఎర్రర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ సెమీకాలన్ లేదు కాబట్టి సో ఇది కంప్లీట్ లైన్ని సింగిల్ లైన్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ గో హియర్, ఇట్ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ది, ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ గో టు ది ఆర్డర్స్ ఐటమ్ సెక్షన్. అగైన్ ఆర్డర్ ఐటమ్స్లో మళ్ళీ లైన్ బై లైన్, స్టెప్ బై స్టెప్. లైన్ నెంబర్ 2 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ దెన్ గో టు ది లైన్ నెంబర్ 4 అండ్ దెన్ ఇక్కడ అయిపోయింది, ఈ సెక్షన్ అది అయిపోయింది, మళ్ళీ సెలెక్ట్లోకి వచ్చింది, దెన్ done. You have reached the end of the data load script and that is done. So as I mentioned, this is the step by step execution. First ఏంటంటే ఈ లైన్స్ అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా కోడ్ లేదు కాబట్టి, ఏమైనా కోడ్ ఉంటే అది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఇక్కడ ఏం కోడ్ లేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఇక్కడ దిస్ లైన్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్, తర్వాత ఈ టేబుల్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు దిస్ సెక్షన్. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఈ టేబుల్, తర్వాత ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కంప్లీట్ కోడ్, అండ్ దెన్ యూ విల్ రీచ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఒకవేళ లేదు నాకు ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఓన్లీ ఆర్డర్స్ తర్వాత ఉన్న సెక్షన్ ఏది కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు లోడ్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్స్, నాకు ఈ ఆర్డర్స్ తర్వాత ఉన్న ఏ సెక్షన్ కూడా లోడ్ అవ్వకూడదు ఇంకా. అటువంటిప్పుడు యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్, యూ కెన్ పుట్ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్. యూ కెన్ పుట్ ది ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఈ మనం డాటా లోడ్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో డాటా లోడ్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది కదా, ఈ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవగానే ఇంకా అక్కడికి ఆగిపోతుంది. ఆ తర్వాత ఏది ఉన్నా సరే, ఈ తర్వాత ఏ కోడ్ ఉన్నా సరే, ఈ తర్వాత ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నా సరే, ఈ కోడ్ అనేది ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది. ఇట్ విల్ నాట్ గో ఎనీ స్టెప్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్, ఎనీ స్టెప్ ఆర్ ఎనీ సెక్షన్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఎగ్జిట్ స్క్రిప్ట్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మళ్ళీ నేను లోడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ అగైన్ కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్.
So there you can see it returns only orders table, not the order items. Why? Because orders tarvata I put the exit script. మీరు దీన్ని డీబగ్ మోడ్లో చూడాలి అనుకుంటే you can click on the debug mode and step by step again. Nineteen variables అయిపోయినాయి. Then it will go to the order section and then go to the orders table and then go to the exit script and exit script తర్వాత that's it. You have reached the end of the data load script. Any questions so far? No. Okay, so if you want to, so if you want to again, if you want to load again the order items, you just need to comment out the code. That's it. ఇప్పుడు మీరు exit script ని కామెంట్ చేశాను కాబట్టి ఈ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. It will directly go to the order items again. So it will execute all two things. So it will connect to the database, get the orders data, and it will connect it again, and it will get the order items data. Because ఇక్కడ నేను exit script ని కామెంట్ చేశాను. This is called comment out. కామెంట్ చేశాను కాబట్టి ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు కాబట్టి there is no exit script. So it will go to the order items. సో ఇప్పుడు రెండు టేబుల్స్ లోడ్ చేశాను కదా. Let's see how these two are connected. How these two are present in the data model. అంటే మెమరీలో ఎలా ఉంది. సో మెమరీలో ఇక్కడ మీరు చూస్తే there is a direct link between these two tables are formed. అదేంటి మరి నేను ఎటువంటి జాయిన్స్ చేయలేదు అయినా కూడా రెండు టేబుల్స్ కనెక్ట్ అయ్యాయి అంటే రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, దీన్నే జాయిన్స్ కూడా అనొచ్చు. కొన్ని కేసెస్లో జాయిన్స్ అంటారు, కొంతమంది రిలేషన్షిప్ అంటారు, కొంతమంది అసోసియేషన్ అంటారు. ఎలా అన్నా ఓకే. ఓకే, నేను కూడా చాలాసార్లు కొన్నిసార్లు జాయిన్స్ అంటాను, కొన్నిసార్లు అసోసియేషన్ అంటాను, కొన్నిసార్లు రిలేషన్షిప్ అంటాను, కొన్నిసార్లు డైరెక్ట్ లింక్ అంటాను. ఐదర్ ఇస్ ఫైన్. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే టర్మ్స్. కొంతమంది ఒక్కొక్కలా అంటారు అంతే, బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. సో ఈ లింక్ ఎలా ఫామ్ అయింది అంటే క్లిక్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు మల్టిపుల్ టేబుల్స్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టేబుల్స్ మధ్యలో కామన్ గా ఏదైనా ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ తో ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేసేస్తుంది. మరి డాటా మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా చూడదు. డాటా మ్యాచింగ్ అవుతుందా అదంతా అవసరం లేదు క్లిక్ కి. జస్ట్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏముందా లేదా, ఫీల్డ్ నేమ్స్ ఏముంటే ఆటోమేటిక్ గా జాయిన్ చేస్తుంది. ఇట్ వోంట్ లుక్ ఇన్ టు ద డాటా. ఓకే, ఇట్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ది ఫీల్డ్ నేమ్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐటెంలో ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, ఆర్డర్స్ లో కూడా ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి, ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి, both are same names. So that is the reason Qlik is automatically creating this link, the relationship or the joins. Okay, so let's go here and see one more thing. Actually, I just want to mention, ఇప్పుడు నేను ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేయాలి అనుకుంటే జనరల్గా మన డేటాబేస్లో అంటే ఎస్క్యూఎల్లో ఫీల్డ్స్ ఎలా రీనేమ్ చేస్తారండి? ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా? ఫీల్డ్స్ ఎలా రీనేమ్ చేస్తారు? సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది డేటాబేస్లో. నాకు ఆర్డర్ ఐడి అనేది ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి కాకుండా ఆర్డర్ ఐడి అని కనిపించాలి. అంటే జస్ట్ ఐ డోంట్ వాంట్ అండర్స్కోర్, ఐ జస్ట్ వాంట్ ఆర్డర్ స్పేస్ ఐడి. యాజ్ కమాండ్ వాడి చేస్తాం జనరల్గా. ఇప్పుడు జనరల్గా ఎలా చేస్తారంటే ఆర్డర్ ఐడి, సారీ జనరల్గా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి యాజ్ ఆర్డర్ ఐడి అని ఇస్తాం. ఇంకా స్పేసెస్ ఉంటే యూ విల్ బి పుట్ ఇట్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్. అంటే మీరు ఇచ్చే నేమ్, రీనేమ్ చేసే నేమ్ స్పేసెస్ ఉంటే ఐదర్ యూల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ది డబుల్ కోట్స్, లేదనుకుంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెట్టుకోవచ్చు. డేటాబేస్లో మీరు ఫీల్డ్ రీనేమ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నేను ఇక్కడ మీరు చూడండి టేబుల్లో ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, బట్ నాకు అవుట్పుట్లో మాత్రం ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి ఉంది. సో టేబుల్లో నాకు ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి ఉంది, బట్ నేను అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఆర్డర్ స్పేస్ ఐడి అని చూస్తున్నాను. వై? బికాస్ నేను దాన్ని రీనేమ్ చేశాను బై యూజింగ్ యాజ్. ఐ జస్ట్ రీనేమ్ ది ఆర్డర్ ఐడి. సిమిలర్గా మన క్లిక్లో కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీనేమ్ ద ఫీల్డ్, యూ కెన్ పుట్ ది యాజ్ అండ్ అండర్స్కోర్ ఐడి. సో స్పేస్ ఉంది కాబట్టి అగైన్ హియర్ ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ యూ ఫాలో సేమ్
SQL లో ఎలాగైతే మనం డబుల్ కోట్స్ వాడుతున్నామో ఇక్కడ కూడా అంతే, డబుల్ కోట్స్ వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ దర్ ఇస్ వన్ మోర్ ఆప్షన్, డబుల్ కోట్స్ తో పాటు అయితే డబుల్ కోట్స్ వాడుకోవచ్చు, లేదంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. either you can use the double quotes or square brackets, either is fine. But డబుల్ కోట్స్ తో స్టార్ట్ చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తో ఎండ్ చేస్తారంటే వర్కౌట్ కాదు. దేంతో ఎండ్ స్టార్ట్ చేస్తారో దాంతో ఎండ్ చేయాలి. అయితే వాడితే మొత్తం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్, క్లోజ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. లేదు పెడతానంటే రెండు డబుల్ కోట్స్ పెట్టుకోవాలి. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఇంతకుముందు డెమోస్ లో ఇదొక క్వశ్చన్ ఇదొక క్వశ్చన్ అడిగాను నన్ను. సో వాడితే రెండు డబుల్ కోట్స్ వాడాలి, లేదంటే రెండు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడాలి. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. సో లెట్స్ లోడ్ దిస్. రెండు టేబుల్స్ లో హౌ ద డాటా ఇట్ విల్ బి. సో రెండు టేబుల్స్ లో నేను ఆర్డర్ ఐడి, ఇంతకుముందు ఆర్డర్ ఐడి సేమ్ ఉండడం వల్ల లింక్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఆర్డర్ ఐడి డిఫరెంట్ చేశాను నేను. ఒక టేబుల్లో ఉన్న ఆర్డర్ ఐడిని రీనేమ్ చేశాను. సో దీనివల్ల నేను రీనేమ్ చేయడం వల్ల టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ వస్తుందా లేదా చూద్దాం. See, I don't see any link here. Why? Because ikkadunna order ID is different than ikkadunna order ID. So 3 things you should remember అండి. క్లిక్ లో మీరు క్లిక్ అనగానే గుర్తు రావాల్సింది మీకు ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్, అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ. దట్స్ వన్ థింగ్. ఇట్ విల్ ఫాలో స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ థింగ్, ఇట్స్ అ కేస్ సెన్సిటివ్. కేస్ సెన్సిటివ్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఐడి బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ ఐడి అని ఇదే నేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాను అనుకోండి, రెండు సేమ్ నేమ్ తో ఉంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కనెక్ట్. బట్ వెన్ ఐ హ్యావింగ్ ది డిఫరెంట్ కేస్ సెన్సిటివ్, ఇక్కడ ఆర్డర్ లో ఒకటి క్యాపిటల్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ ఆర్డర్ లో అన్ని క్యాపిటల్ ఉంది. సో దీస్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్, క్యాపిటల్ ఏ ఇస్ డిఫరెంట్. యూ కెనాట్ రిఫర్ స్మాల్ ఏ యాజ్ ఎ క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ యాజ్ ఎ స్మాల్ ఏ. క్లిక్ లో ఏంటంటే మీరు ఎలా ఉంటే అలాగే రిఫర్ చేయాలి. మీకు SQL లో అయితే SQL ఇస్ నాట్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్. మీకు ఆర్డర్ ఐడి ఎలా ఉన్నా, అది క్యాపిటల్లో ఉన్నా స్మాల్లో ఉన్నా, మీరు ఎలా రాసినా కూడా వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్ ఐడి నేను క్యాపిటల్ రాసినా కూడా యూ డోంట్ గెట్ ఎనీ ఎర్రర్. వై? బికాస్ అది క్లిక్ అనేది క్లిక్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. బట్ సారీ, SQL అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు. మీరు SQL లో ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు, ఫీల్డ్స్ ని అప్పర్ లో రాసుకోవచ్చు, లోవర్ లో రాసుకోవచ్చు, ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు. ఏ ఫార్మాట్ లో రాసినా కూడా సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ SQL లో. బట్ క్లిక్ లో మాత్రం అలా ఉండదు. క్లిక్ లో మాత్రం ఇది ఏంటంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ కాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఆర్డర్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ నేను ఈ ఆర్డర్ ఐడిని యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలా కాకుండా ఐటమ్ ఐడిని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఐటమ్ ఐడి ఉంది, ఐటమ్ అండర్ స్కోర్ ఐడి అని క్యాపిటల్ ఉంది SQL లో. సో ఇక్కడ నేను క్లిక్ లోకి దాన్ని స్మాల్ ఐటమ్ ఐడిగా రిఫర్ చేస్తున్నాను. క్యాపిటల్ ఐటమ్ ఐడిని నేను స్మాల్ ఐటమ్ ఐడిగా రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ఐ విల్ గెట్ హియర్, లెట్స్ సీ. So connected to the orders, that's fine. And connected to the, now here is the case, field item underscore ID not found. అంటే క్లిక్ ఏం చేస్తుందంటే నాకు SQL లో క్యాపిటల్ ఐటమ్ ఐడి వస్తుంది. మీరు క్లిక్ లో రాసేటప్పుడు, ఇప్పుడు లోడ్ స్టేట్మెంట్ రాసేటప్పుడు స్మాల్ ఐటమ్ ఐడితో రాశారు. ది స్మాల్ ఐటమ్ ఐడి ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ది SQL స్టేట్మెంట్ అని. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు అందుకే ది ఎర్రర్ అక్కర్స్ హియర్. ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ ఐటమ్ ఐడి ఉంది, బట్ వీఆర్ రిఫరింగ్ ది స్మాల్ ఐటమ్ ఐడి. సో క్లిక్ లో ఏంటంటే మీరు క్యాపిటల్ ఏతో ఉంటే మీరు క్యాపిటల్ ఏనే రిఫర్ చేయాలి, స్మాల్ ఏ ఉంటే స్మాల్ ఏనే రిఫర్ చేయాలి. అంతేగాని SQL లో క్యాపిటల్లో పెట్టినా స్మాల్లో పెట్టినా వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి నేను క్లిక్ లో కూడా అలాగే రాస్తాను అంటే ఇట్ వోంట్ టేక్ ఇట్. యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మరి మీరు అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ పాయింట్. దీస్ ఆర్ ద 3 things you should remember. It's in memory concept is the one thing, and it's always follows step by step execution, and then it's a case sensitive. ఇది QlikSense అనగానే మీకు ఈ 3 అయితే మినిమం గుర్తుండాలి బేసిక్ లెవెల్లో. ఎందుకంటే చాలా మందికి ఇది తెలియకుండానే చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు స్టార్టింగ్ లో. దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ థింగ్స్.
యా వెంకట్ గారు. సార్ ఇప్పుడు ఇన్ మెమరీ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా అసలు? ఇన్ మెమరీ అంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టోర్ ఇన్ ద మెమరీ అండి. మీరు ఏది లోడ్ చేసినా కూడా దట్ విల్ లోడ్ ఇన్ ద మెమరీ. సిస్టమ్ లోకల్ మెమరీయా? ఎస్, సిస్టమ్ లోకల్ ర్యామ్ ఉంటుంది కదా మన ల్యాప్టాప్. ఇప్పుడు నేను ఓకే. నా సిస్టంలో నా ర్యామ్ లో మెమరీలో సేవ్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, ర్యామ్ లో ఎలా సేవ్ అవుతుంది అంటే బైనరీ ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది. బైనరీ ఫార్మాట్ అంటే లైక్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ దిస్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్, దిస్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు బైనరీ కోడ్స్. సార్ ఇప్పుడు డెస్క్ టాప్ వర్షన్ కాబట్టి అంటే ఇన్ మెమరీయా, లేదంటే క్లౌడ్ వర్షన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అంటే సంథింగ్ AWS కానీ అజూర్ కానీ ఇట్లాంటి ఎక్కడైనా ఇది క్లౌడ్స్ తోటి ఎక్కడైనా ఇన్ మెమరీ అండి. ఇప్పుడు క్లౌడ్ అయినా కూడా మెమరీ. క్లౌడ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. క్లౌడ్ అనేది మెమరీ. ఏంటంటే మేబీ మీకు క్లౌడ్ గురించి ఐడియా ఉందో లేదో తెలియదు. క్లౌడ్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్స్ అంటే సర్వర్స్ అన్ని మన దగ్గర ఉంటాయి, మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే Okay. సర్వర్స్ అన్ని వాడి దగ్గర ఉంటాయి, వాడే మెయింటైన్ చేస్తాడు, వాడే అప్గ్రేడ్ చేస్తాడు. జస్ట్ మనకు ఒక URL ఇస్తాడు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏమైనా చూసుకోవాలి అంతే. డజన్ మీన్ క్లౌడ్ అంటే ఇంకేదో కాదు. క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్స్ అన్ని వాడి దగ్గర ఉంటాయి అంతే. ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ థింగ్. సర్వర్స్ క్లౌడ్ అంటారు కానీ క్లౌడ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అదేది డిఫరెంట్ వెర్షన్ ఏం కాదు అది. క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే సర్వర్, హీఈస్ మెయింటైనింగ్ ఆల్ ద సర్వర్స్. మీకు కావాల్సిన సర్వర్స్ అన్ని వాడే మెయింటైన్ చేస్తారు, మీ డేటా అంతా వాడి దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే మన లోకల్ దగ్గర ఉంటుంది, మన లోకల్లో ఉంటుంది, మన అడ్మిన్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమైనా కావాలంటే చూడొచ్చు, వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ హ్యాండిల్ అవర్ సైడ్. క్లౌడ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాండిల్ బై ది సపరేట్ టీమ్. అది వాడు వాడు హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట అంతే. ఓకే సార్. సో ఏదైనా సరే ఇన్ మెమరీ అండి. ఇది క్లౌడ్ లో అయినా మెమరీయే, ఇక్కడైనా మెమరీయే. క్లౌడ్ నథింగ్ ఆల్సో సమ్ మెమరీ. సో these are the common things you should remember. So for now, like I'll keep this order ID as it is because I want a connection between the tables. సో ఇది మీరు ఏంటంటే జస్ట్ హై లెవెల్ గా డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయి తీసుకుంటున్నారు. బట్ మనం ఎవ్రీ డే ఇప్పటికిప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పటికే 10 సార్లు లోడ్ చేశాను. సో ఇలా 10 సార్లు నేను డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వడం అనేది రియల్ టైంలో ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ థింగ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమంటారంటే అరే భయ్ నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఒక డైలీ ఒక్కసారి లేదంటే డైలీ ఒక 5 టైమ్స్ మీరు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మీరు మిగతా ఆ టైం కాకుండా మీరు ప్రతిసారి అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రీసెంట్గా ఒక రిపోర్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. దట్ రిపోర్ట్ షుడ్ రన్ ఎవ్రీ 10 minutes. ఎవ్రీ 10 minutes అది వాట్ ఇట్ కాల్ రిపోర్ట్ అనేది రన్ అవుతూ ఉండాలి. సో దాంట్లో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 13 to 14 టేబుల్స్ వాడుతున్నాను, డేటాబేస్ టేబుల్స్ వాడుతున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ 10 minutes అంటే 24 hours లైక్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ది డేటాబేస్. 24 అంటే ఈ ఆల్మోస్ట్ హవర్లీ 6 టైమ్స్ వేసుకున్నా కూడా 24 into 6 ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ 146 టైమ్స్. అంటే ఒక డేలో నా ఒక్క అప్లికేషనే 146 టైమ్స్, 144 టైమ్స్ డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. బట్ జనరల్గా అయితే రియల్ టైంలో అయితే అలాంటి కేసెస్ ఉండవు. ఇప్పుడు నాకు కూడా అలాగే జరిగింది. అంటే నేను అప్పుడు అడిగాను వాళ్ళని, వై ఆర్ యూ ఆల్వేస్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్? అది ఆల్రెడీ ఎవరో డిజైన్ చేసిన రిపోర్టు, వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ సొల్యూషన్ తెలియక వాళ్ళు ఏంటంటే డేటాబేస్ కొరీస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వాడేసి దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇట్. సడన్గా నేను వచ్చేసరికి, నేను ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేసేసరికి DBA వాళ్ళు దే ఫౌండ్ అవుట్, ఓకే వై దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ ది డేటాబేస్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అంటే హార్డ్లీ 5 times ఇస్ ఓకే, బట్ మోర్ దెన్ 5 times కనెక్ట్ అవుతుంది డేలో అంటే దెన్ ఇట్ మస్ట్ బి ఎస్కలేటెడ్. సో వాళ్ళు ఎస్కలేట్ చేశారు వాళ్ళు. సో దెన్ దే ఇమీడియట్లీ లైక్ మా మేనేజర్ వచ్చి వై వంశీ వై దిస్ రిపోర్ట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు దట్, ఐ డోంట్ నో ఫస్ట్ థింగ్, ఐ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ఇట్. సో దెన్ చూసిన తర్వాత ఏంటంటే what they did is like they have written all these SQL queries. That is not the preferable one actually. సో దాని గురించి ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ నేను I converted these SQL queries into QVDs. QVDస్కి రీలోడ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ QVD ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద QVD? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ QVD అంటే మనకి ఇప్పుడు ఇన్ మెమరీలో నాకు ఆల్రెడీ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇన్ మెమరీలో ఉంది, మెమరీలో ఆల్రెడీ లోడ్ అయి ఉంది అది. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని నేను వేరే అప్లికేషన్లో కూడా వాడుకోవాలి. ఐ వాంట్ టు యూజ్ ది సేమ్ టేబుల్ ఇన్ అనదర్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ
create one. If I go here and I try to connect to that orders table, memory లో ఉన్న table ని నేను యాక్సెస్ చేయాలి అంటే there is no straightforward option. మెమరీలో ఆల్రెడీ నాకు ఒక టేబుల్ డేటా లోడ్ అయింది, దాన్ని నేను స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్గా యాక్సెస్ చేసుకోలేను. దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే బై యూజింగ్ ది QVD. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ QVD. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్టోర్ ఈ టేబుల్ ఆర్డర్స్ కేస్ సెన్సిటివ్. సో ఆర్డర్స్ ఎలా ఉందో అలాగే ఇవ్వాలి. ఆర్డర్స్ ఇంటూ, సో ఈ QVD నాకు ఒక ఫైల్ ఒక లొకేషన్లో సేవ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్. సో లెట్స్ క్రియేట్ నా లోకల్ సిస్టంలో ఒక ఒక ఫోల్డర్లో క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ కనెక్షన్ హియర్. సో ఫోల్డర్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఫోల్డర్, సో క్లిక్లోనే సెన్స్లో యాప్స్లో ఐ హ్యావ్ యాప్స్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అనే ఫోల్డర్లో ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అ కనెక్షన్. సో డెమో అనే ఒక కనెక్షన్ నేమ్ ఇస్తున్నాను దీనికి. ఇది నా లోకల్ డ్రైవ్. ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనే ఫోల్డర్ ఇక్కడ. ఈ ఫైల్ మొత్తం ఈ పాత్ని నేను డెమో కనెక్షన్ ఇచ్చాను ఇందాక. దిస్ ఇస్ ది పాత్ I have given in this folder connection. Where it is? Yeah, demo folder. See users hello documents QlikSense architecture. See user hello documents QlikSense architecture. This is the folder. I have renamed it as the. I have renamed it as a demo. Okay. So ఇప్పుడు ఈ QVD అనేది నేను ఒక QVD క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ QVD అనేది నాకు ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. QVDకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మెమరీలో ఉన్న డేటాని మనకి రీడ్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది QVD వల్ల. అంటే ఆల్రెడీ మెమరీలో ఒక టేబుల్ని లోడ్ చేశాను నేను. ఆ టేబుల్ని మళ్ళీ నేను వేరే ఒక అప్లికేషన్లో వాడుకోవచ్చు బై యూజింగ్ దట్ QVD. అండ్ రెండో ఆప్షన్ ఏంటంటే QVD మనకి ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు జనరల్గా మెమరీలో లోడ్ అయితే మనకు ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉండదు. మెమరీలో ఉన్న డేటా అంతా బైనరీ ఫార్మేట్లో ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ QVD వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 3 things ఉంటాయి. QVD వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ we can get the data from the memory. That's one thing. Second thing, we will have the physical access. And third step ఏంటి అంటే we can implement the incremental loads. జనరల్గా రియల్ టైంలో incremental load అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. Whenever you are working with the high level data, సో whenever you are dealing with the huge amount of data, అంటే టేబుల్స్లో ఎక్కువ డేటా ఉంటే జనరల్గా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తారు. సో అలాంటి ఇంక్రిమెంటల్ లోడ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీకు QVDs అనేది మ్యాండేటరీ. సో ఈ 3 థింగ్స్కి QVD అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే QVD వల్ల మనకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మెమరీలో ఉన్న డేటాని మనం తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ. దట్స్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ ది ఫిజికల్ యాక్సెస్. మీకు ఫిజికల్గా ఆ టేబుల్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. మెమరీలో లోడ్ అయిన టేబుల్కి మీకు ఫిజికల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెట్ మీ షో యూ దట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ QVD for this. So I already have created a connection. So folder connections are always available as the libraries. So lib / demo. So this is my connection name. Demo is a connection name. And ikkada orders.qvd అని ఇస్తున్నాను. సో QVD క్రియేట్ చేయాలంటే QVD అనే ఎక్స్టెన్షన్తో సేవ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ని మనం .xlsx అని ఎలా సేవ్ చేస్తాం, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ని ఎలా అయితే .docx అని ఎలా సేవ్ చేస్తామో QVDని కూడా మనము .qvd అనే సేవ్ చేయాలి, లేకపోతే అది QVDగా సేవ్ అవ్వదు. ఓకే, సో దిస్ QVD is the one thing, and after the QVD again you have to mention the QVD. This is the syntax for the QVD క్రియేషన్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మెమరీలో ఈ ఆర్డర్స్ టేబుల్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ QVD ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ ఇదే QVD నాకు ఫిజికల్గా ఈ ఫోల్డర్లో యాక్సెస్ అవైలబుల్గా కూడా ఉంటుంది. సో లెట్స్ లోడ్ దిస్ and QVD will be created here after the completion of that. So you can see orders QVD. I've given the name called orders
క్యూడికి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చాను ఆర్డర్స్ అని. సో సేమ్ నేమ్ తో QD will be created. So this QD, if I open it, I can see directly what data we have in that, how many fields we have, and how many rows we have. So total 105 rows. So 4 fields unnai, 105 rows unnai. And I can also look into that where exactly this QD is generating from. The QD ekkada generate avutundo kuda I can quickly look into it. Okay, this is coming from the demo August b2.qa file నుంచి నేను ఈ QD ని జనరేట్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే క్యూడీలో మెమరీలో ఉన్న టేబుల్ ఇది దిస్ ఆర్డర్స్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లోడెడ్ ఇన్ ద మెమరీ. సో నౌ ఐ హ్యావ్ దట్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ టు దట్ మెమరీ. మెమరీలో ఉన్న టేబుల్ని నేను డైరెక్ట్గా చూస్తున్నాను ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ది అబౌట్ క్రియేటింగ్ ది QBDs. ఇప్పుడు క్యూడీలో ఉన్న డేటా అప్ టు డేట్ ఉంటుందా అండి? యా, అంటే మనకు ఇది ఎప్పుడైతే రిలోడ్ అవుతుందో అప్పుడు డేటా వస్తూనే ఉంటుంది క్యూడీలోకి. ఓకే, మీకు ఇందాక మీరు అప్లికేషన్ అన్నారు రిలోడ్ అయిన కదా. ప్రతిసారి ఓకే, యా, application reload అయిన ప్రతిసారి you will connect to the database, you will get the data, and you are creating the QED. This will be a Okay. repeated process. So order item table kuda it created. So this is the order item, and there you can see. So total 5 fields unnai, 665 rows unnai. So now let's go there and see. There is a link formed because we kept the order ID as same as this. So now let's go into the analyze section. So data load చేసిన తర్వాత మీరు data ఇట్లా tables మధ్యలో కనెక్షన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఫామ్ అయిన తర్వాత go to the analyze section and create a reports. So for example, I want to create some reports based on my, for example, unit price. Like how many orders I have for each day, for example. So let's do it. So I'm taking one line chart, for example, and I'm adding order ID as the measure and order date as a date. So this is manual process, but మీకు ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఉంది, మీకు నేను చూపించాను ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ వల్ల. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుంటే యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ దిస్ చార్ట్, యూ డోంట్ నీడ్ టు టేక్ ది ఫీల్డ్స్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ క్రియేట్. మీరు ఇక్కడ డేటా మోడల్ ఒకసారి ఈ డేటా మోడల్ లాంటిది కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత దట్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ విల్ సేవ్ యూ 60%, ఆల్మోస్ట్ 60 to 70% ఆఫ్ యువర్ డెవలప్మెంట్, UI డెవలప్మెంట్. అంటే రిపోర్ట్ డెవలప్మెంట్ని 60 to 80% తక్కువ చేస్తుంది. మిగిలిన థింగ్స్ అన్ని కూడా మీరు మాన్యువల్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా రావట్లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ డూ ఆల్సో వన్ థింగ్. సో యూ కెన్ టేక్ ది ఆర్డర్ ఐడి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్గా మీకు చార్ట్ చూపిస్తుంది, సూటబుల్ చార్ట్స్ ఏంటో చూపిస్తుంది. సో యూ కెన్ టేక్ దాట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ చార్ట్ దట్ ఆర్ సూటబుల్ యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ ది ఆర్డర్ ఐడి అండ్ అలాగే యూనిట్ ప్రైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాగ్ ది యూనిట్ ప్రైస్, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ KPI బై డిఫాల్ట్. సమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ప్రైస్. మీకు అలా కావద్దు అనుకుంటే ఇంకెలా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్సో రిఫర్ మల్టిపుల్ చార్ట్స్ హియర్. అలాగే క్వాంటిటీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ, ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిఫరింగ్ యాజ్ అ KPI. ఇన్ కేస్ మీకు ఏదన్నా ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటమ్ పైన చూడాలనుకుంటున్నారు క్వాంటిటీ. సో ఇఫ్ యూ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఐటమ్, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ ది చార్ట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ suitable chart. It will suggest the chart here along with the bar chart. There are other charts are also available. This way also it will automatically create the reports. But Insight Advisor will give you maximum reports. మీకు కావాల్సిన అన్ని రిపోర్ట్స్ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ ఇస్తారు. ఇది ఒక ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ మీకు జనరల్గా అన్ని ప్రాజెక్ట్లో ఉంటుంది, బట్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ వెర్షన్లో లేదు కాబట్టి దిస్ ప్రాసెస్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్. దర్ ఇస్ ఆప్షన్ కాల్ చార్ట్ సజెషన్.
మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా చార్ట్ సజెషన్ అనేది చేసేస్తాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు ఎలాంటి డేటాకి అంటే ఎలాంటి చార్ట్ తీసుకోవాలి అని మనం ఎట్లా తెలియాలి? సో దాట్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ పార్ట్. సో ఎటువంటి చార్ట్కి ఎలాంటి తీసుకోవాలి, ఎటువంటి డేటా కంటే, సో జనరల్గా మీకు సినారియోస్ చెప్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు సీ కంపారిజన్, సైడ్ బై సైడ్ డేటా అంటారు. ఐ వాంట్ టు సీ ప్రోడక్ట్ వైజ్ డేటా అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కస్టమర్ వైజ్ డేటా అంటారు. సో కస్టమర్ వైజ్ డేటా, ప్రోడక్ట్ వైజ్ డేటా అన్నప్పుడు మీరు బార్ చార్ట్కి వెళ్ళాలి. అది ఎందుకు వెళ్ళాలి వైజ్ అంటే సర్టన్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఆ టర్మ్స్ని మీరు ప్రిఫర్ చేసుకుంటే యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది థింగ్స్. ఓవర్ ద టైం అంటారు, ఓవర్ ద పీరియడ్స్ అంటారు, ట్రెండ్ అంటారు. ఇటువంటి అన్నప్పుడు లైన్ చార్ట్ ఆబ్వియస్గా. ఇటువంటి వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు లైన్ చార్ట్కి వెళ్ళాలి. సో కస్టమర్ వైజ్ సేల్స్, ప్రోడక్ట్ వైజ్ సేల్స్, కంపారిజన్, సైడ్ బై సైడ్ సేల్స్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి పై చార్ట్ ఆర్ లేదంటే బార్ చార్ట్. అలా డిఫరెంట్ సినారియోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క చార్ట్కి కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి. దట్ విల్ ఆల్సో బి కవర్డ్ ఇన్ ది ట్రైనింగ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐల్ షేర్ ది డీటెయిల్స్ జనరల్గా. ఓకే సార్. ఏ చార్ట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఏంటి అనేది కూడా ఐల్ ప్రొవైడ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు బార్ చార్ట్ అయితే ఎలా తీసుకుంటారు, లైన్ చార్ట్ అయితే ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, అందులో మ్యాండటరీగా తీసుకోవాల్సినవి కూడా ఏంటి, అలా డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ ఇన్ ది